El petróleo no espera. Los mercados no esperan. En el petróleo, incluso la expectativa de una interrupción en el suministro puede mover los precios de inmediato dentro de un solo día de negociación. Y el 4 de marzo, esa expectativa es convertió en ejecución. El crudo salta $11.20 por barrel. Un solo movimiento, una sola decisión, sin calentamiento. En algún lugar de Estados Unidos, un programador de refinería actualiza la pantalla YV como la próxima semana colapsa en un signo de interrogación. No después, ahora. ¿Por qué el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acaba de detener todos los nuevos contratos de exportación de crudo estadounidense bajo las medidas de transición económica de fase 1? Esto no es una advertencia, es un cierre. Y las primeras personas que sienten los cierres nunca son los políticos. Son los camioneros comprando diésel. Son las familias llenando tanks. Son los gerentes de plantas viendo cómo los costos devoran los margins hora tras hora. Aquí está la parte que nadie puede ignorar. Hay un reloj, 11 días, 18 de marzo. Y la pregunta no es quién tiene razón. La pregunta es quién lo absorbe primero. Porque algo acaba de cambiar y ese cambio tiene fechas adjuntas. Carney no lanza una sola amenaza. Lanza una secuencia. 4 puntos de presión, 4 sistemas, un mensaje. La dependencia ahora es un arma. Primer punto de presión, el congelamiento. No hay nuevos contratos de exportación de crudo estadounidense. Efectivo de inmediato. 4 de marzo. Esa es la primera grita en la tubería. Segundo punto de presión, el corte de gas. Exportations de gas natural reducidas en un 40% a partir del 10 de marzo, a 6 días de distancia. Programado, inevitable, a menos que se revierta. Tercer punto de presión, la fecha límite financiera. Las instituciones financieras estadounidenses enfrentan una fecha límite de cumplimiento. 15 de marzo. Eso no es un debate. Es una fecha en la PERD. Cuarto punto de presión, electricidad. Suspensión de renovaciones de acuerdos de exportación de electricidad. Suena como papeleo. No lo es. Es tensión en la red. Es estrés en la confiabilidad. Es incertidumbre inyectada en la infraestructura. Reinfrecuencia. Esto no es una guerra de discursos. Es una guerra de flujos. Flujos de energía. Flujos de crédito. Flujos de electricidad. Y Carney acaba de presionar en los tres dentro de una ventana de 2 semanas. Por eso la reacción es violenta. El crudo se dispara, las acciones se tambalean, el S&P 500 CE un 3.8%. Y mientras el público ve un día rojo, las instituciones ven una reacción en cadena. Contratos de energía, costos de combustible, riesgo crediticio, fechas límite de cumplimiento, todo convergiendo antes del 18 de marzo. Luego si el siguiente número como un peso. Los CEO de energía entran en reuniones de emergencia con el presidente Trump y advierten de $8 millones a la semana en daños económicos. $8 millones de dólares cada semana. Eso es nómina. Eso es producción. Eso es despidos. Por eso esto es rápido. Y por eso esto es peligroso. Pero este no es el verdadero punto de presión, porque el punto de presión se aprieta cuando el calendario deja de ser teórico. Y liga la primera fecha de activación. Miren que rápido esto pasa de titulares a hogares. Una refinería no funciona con eslogans. Funciona con suministro predecible. Cuando el suministro se vuelve inestable, los gerentes no apuestan. Reducen las operations. Reenrutan. Pagan más. Hausan. Y cuando las refinerías reducen, el transporte lo siente después. No en un mes, en días. Interruption de patrón, zoom abajo. Un conductor entra en una parada de camiones. No lo importa que es la fase 1. Lo importan los dígitos en la bomba. Lo importa porque un salto puede convertir un viaje rentable en una perdida. Lo importa porque una perdida significa saltarse una cuenta.
Entonces comienzan los síntomas tempranos silenciosos. Cargas retrasadas, rutas reembarcadas, plataformas estacionadas porque las matemáticas fallan. La industria paga primero, los consumidores pagan después. Ese es el orden. Y ahora la cava se inclina hacia el 10 de marzo porque el 10 de marzo es cuando se activa el corte de gas natural. Ese es cuando la presión deja de ser una amenaza y se convierte en un problema de escasez medible. Pero la exposición aún no ha comenzado completamente porque el 10 de marzo es solo la primera activación dura. La segunda es el 15 de marzo. Y la tercera es el acantilado del ultimátum el 18 de marzo. Tres fechas, un aperton. Y el aperton se está acelerando. El 10 de marzo liga como un borduro. Exportations de gas natural reducidas en un 40%. Y de repente el daño ya no es proyectado. Está corriendo $8 millones a la semana ahora tiene tiempo adjunto. Una semana se convierte en dos. Dos se convierten en un mes. Y cada día que pasa, los costos se vuelven más difíciles de ocultar. Este es el punto medio, la falsa cima. Se siente como el pico. No lo es porque el verdadero pivot no está en Canadá. Está dentro de Estados Unidos. De un lado, el instinto de retaliación. Del otro, la curva de costos. Y la curva de costos no es leal. No vota. No pausa. Se acumula. Aquí es donde la presión se vuelve política. No como ideología, como supervivencia. Un congreso bipartidista sale a la luz y exige que Trump acepte los términos canadienses. Eso no es normal. Y es una bengala. Porque cuando ambos lados se ponen juntos, significa que el sistema mismo se siente amenazado. Interrupción de patrón, compresión de línea de tiempo. For de marzo, congelamiento. Crudo sub $11.20. 10 de marzo, corte de gas. $8 millones a la semana sangrando. 15 de marzo, fecha la limite financiera. 18 de marzo, ultimátum. Eso no es un bail diplomático lento. Es una cuenta regresiva. Alivio cognitivo. Hazlo humano. Una familia no se preocupa por cómo se llama la fase 1. Se preocupan cuando el presupuesto semanal se rompe, con el salto en los costos de energía. Se preocupan cuando una fábrica reduce horas. Se preocupan cuando los comestibles suben porque los costos de transporte se mueven primero y de lo demás sigue. Oración corta, sin amortiguador. Las cuentas golpean rápido y el mercado sigue moviendo detrás de machina. El crudo ya saltó $11.20. Las acciones caen un 3.8%. Esos no son solo gráficos. Son pensiones. Son cuentas de retiro. Son balances corporativos apretando su hogar. Este es un pico de escalada visible. Gran activación, gran reacción, gran presión. Pero no se resuelve porque la siguiente activación no se preocupa por la indignación. Se preocupa por el cumplimiento. 15 de marzo. Y cuando las finanzas se ven involucradas, el sistema se aprieta. El 15 de marzo es la línea. No la línea ruidosa, la línea vinculante. Aquí es donde el debate se convierte en ejecución. Las instituciones financieras estadounidenses enfrentan una fecha límite de cumplimiento bajo las medidas de fase 1 de Carney. Y una vez que las fechas límite existen dentro del sistema financiero, el espacio para la improvisación colapsa porque los bancos no apuestan con el riesgo de cumplimiento. Disriscan. Somilan. Reenrutan. Exigen claridad. Aprietan términos. Esto no es teatro. Es el punto de inflexión de ejecución. Reinfrecuencia. Esto no es solo sobre combustible. Es sobre crédito. Cuando la energía está presionada, los costos suben. Cuando el crédito está presionado, todo se ralentiza. Y cuando todo se ralentiza, la arena política deja de ser un escenario y se convierte en una responsabilidad. Por eso la reversión se vuelve improbable porque la fase 1 no es solo enunciada. Está activada.
Activation educativa federal con execution por phases cracier. Y la disruption visible del mercado en aid atrocier. Una vez que los mercados entran en pánico, los líderes no pueden simplemente rebobinar la cinta. Puedes deshacer una declaración. No puedes de pánico un mercado. El costo político sub, el costo económico sub, ambos a la vez. Y las personas que pagan de inmediato no son los que sostienen micrófonos. Son los traders obligados a bloquear perdidas. Son los gerentes de pensiones viendo la volatilidad golpear a los jubilados. Son las pequeñas empresas cuyas líneas de crédito se aprietan sin advertencia porque los modelos de riesgo no hacen paciencia. Oración corta, garganta apretada. La línea fue cruzada. Y una vez que esa línea se cruza, esto deja de ser contenido dentro de una sola peli bilateral porque la siguiente capa es estos a nivel de alianza de infraestructura. Y comienza con la electricidad. Las renovaciones de acuerdos de exportación de electricidad están suspendidas. Suena burocrático. No lo es. Las redes funcionan con confiabilidad. Los contratos funcionan con renovaciones. Y cuando las renovaciones se suspenden, los operadores no esperan. Planifican para la escasez. Planifican para la incertidumbre. Planifican para contingencias. Interruption de patrón. Instantánea humana. Una comunidad fronteriza se va a dormir esperando que las luces se mantengan estables. Negocios abren esperando costos de energía predecibles. Hospitals funcionan esperando confiabilidad. Luego la incertidumbre liga sin serena. No porque el poder esté fuera hoy, porque la garantía es debilita. Y las garantías debilitadas cambian el comportamiento. Suben precios. Desencadenan coberturas. Adelantan el pánico. Aquí es donde el nivel de alianza se vuelve real. Los sistemas norteamericanos están interconectados. Cuando un Júpiter tira del enlace, todos sienten la tensión. Y México observa esto de cerca. No porque México quiere drama, porque el DRAM no pide permiso. Si una peli de energía se expande incertidumbre en la red y presión arancelaria, las rutas comerciales y cadenas de suministro no se mantienen ordenadamente dentro de las fronteras. Ahora miren la respuesta de EU. Porque aquí es donde la fractura interna se convierte en el motor de escalada. Una presión es externa. Canadá ejecutando la fase 1. Otra presión es interna. Instituciones estadounidenses volviéndose unas contra otras sobre cómo responder. La Casa Blanca amenaza con retaliación pero no ofrece cambio de política. El Congreso empuja hacia atrás. El liderazgo bipartidista exige aceptación. Informe surgen de senadores republicanos explorando opciones legislativas para obligar al cumplimiento. Esto no es escalada unificada. Es un sistema dividido bajo estos. Y cuando las ramas divergen bajo presión externa, el riesgo no es solo económico, se vuelve constitucional. Bucle de curiosidad. Mantengan la tensión porque lo que sigue es más desestabilizador globalmente. Cuando energía, finanzas y electricidad se tiran todas a una sola línea de tiempo, los mercados no lo tratan como local. Lo tratan como un evento de estos. Y los eventos de estos se propagan. Ahora estás en el nivel global y aquí es donde la gente malinterpreta el peligro. Hoy en global y piensan lejos. No, global significa retroalimentación. El crudo se dispara en un lugar. Los costos suben en todas partes. El S&P C en un lugar. El riesgo se aprieta en todas partes. Y los números te dicen que el sistema está precificando algo más grande de lo que nadie quiere admitir. Crudo arriba $11.20. S&P abajo 3.8%. Esos son señales. Dicen que el sistema cree que la disrupción no está contenida. Ahora el multiplicador de escalada entra en acción y está escrito en el tiempo. Si esto se extiende en 30 días, las escaseces de combustible en EU. Empiran y la presión inflacionaria se espesa.
El dano de $8 millones a la semana no se queda como titular. Se convierte en un drenage, un sangrado continuo, una sustracción semanal. CSEXD en 60 días, la exposición manufacturera crece. Porque los costos de energía no solo golpean la gasolina, golpean los insumos de producción. Golpean el costo de mover todo. Golpean el costo de mantener las luces encendidas. CSEXD en 90 días, no se queda nacional. Se convierte en exposición aliada a través de ondas comerciales. Cuando una gran economía se forzada a reconfigurar el suministro bajo presión, cada socio siente el sacudan. While las consecuencias humanas se amplían con cada intervalo. Primero, son los trabajadores de refinerías, luego camioneros, luego pequeños contratistas, luego fábricas reduciendo turnos, luego hogares eligiendo entre cuentas, luego consumidores mundiales sintiendo volatilidad de precios en esenciales que se mueven por barco, camión y ferrocarril. Alivio cognitivo. Verdad simple. Cuando los costos de energía saltan, la vida se hace más pequeña. Conduces menos, compras más barato, demoras reparaciones, pospones planes. Y cuando millones lo hacen a la vez, no solo obtienes inflación. Obtienes enojo, obtienes miedo, obtienes volatilidad política exactamente en el momento en que los líderes necesitan calma para negociar. Por eso esto escala incluso cuando nadie quiere que lo haga porque los sistemas se adaptan y la adaptación endurece la nueva normalidad. Las compañías bloquean arreglos alternativos. Las instituciones reescriben suposiciones de riesgo. La política cava trincheras. Así que incluso si alguien quiere revertirlo después. El después se hace más difícil. Bucle de curiosidad un paso más adelante porque el rediseño del sistema acelera. Y una vez que el rediseño comienza, ya no estás hablando de un orden temporal. Estás hablando de arquitectura. Aquí es donde la historia se vuelve histórica. No porque sea dramática, porque es estructural. La interdependencia energética no se rompe limpiamente. Se rompe a través de incentivos, contratos, planificación de contingencias. Luego esas contingencias se vuelven permanentes si duran lo suficiente. Y el riesgo más profundo aquí no es solo que eu. Si presionado a concesiones. Es que la relación misma cambia de forma. Reinfrecuencia. Esto no es Canadá reaccionando. Esto es Canadá poniendo el reloj. Carney implementa temprano. 11 días antes del ultimátum del 18 de marzo. SAES el movimiento de credibilidad. Señala educación, no charla. Y dentro de Estados Unidos, el dano político se acumula porque el sistema está siendo presionado desde afuera mientras se tensa desde adentro. Aquí es donde se la advertencia del senador. Mitch McConnell dice que Estados Unidos está en su posición más débil en 4 décadas. No como titular, como señal de estos porque significa que el liderazgo senior del desequilibrio, de apalancamiento y el costo del retraso. Y una vez que el Congreso comienza a explorar vías de anulación, no solo estás viendo una negociación. Estás viendo presión en las costas constitucionales. Interrupción de patrón, nivel de base a largo plazo. Una ciudad de refinería no se reinventa en un mes. Un corredor de camiones no reconstruye su economía en un trimestre. Los trabajadores se reentrenan, se reubican, absorben recortes de sueldo, pierden antigüedad. Las comunidades se vacian mientras los líderes nacionales discuten. Oración corta, realidad fría. Los trabajos no se teletransportan. Y cada día que la línea de tiempo permanece activa. La probabilidad sube de que los actores en ambos lados elijan opciones que no pueden deshacer fácilmente porque retroceder se hace más difícil cuanto más visible es el dolor. Por eso el final no puede ser estable porque la estabilidad requiere tiempo. Y esta línea de tiempo está diseñada para eliminar el tiempo. Así que vuelves al reloj otra vez. 18 de marzo, la fecha límite del ultimátum.
on board do acantilado senadu en el futuro cercano, while lo ultimo que debes esperar es un aterrizaje suave. 11 días. Eso es to do. Sin consuelo, sin pausa, solo la ventana. For de marzo, detención inmediata de nuevos contratos de exportación de crudo estadounidense. El crudo salta $11.20 por barrel. 10 de marzo, se activa la reducción del 40% en exportations de gas natural. El dano de $8 millones semanales comienza a centers real. 15 de marzo, la fecha limite de cumplimiento golpea a las instituciones financieras estadounidenses. El sistema cruza de debate e ejecución. Las renovaciones de electricidad permanecen suspendidas. La incertidumbre a nivel de red se mantiene en la mezcla. While 18 de marzo, on está por delante. Así que la pregunta no es quien tiene razón. La pregunta es, ¿qué se rompe primero? El Congreso fuerza un camino de cumplimiento porque el sangrado económico se vuelve políticamente insoportable. La Casa Blanca retaliar sin cambio de política, convirtiendo una campana de presión en una ruptura más amplia. El mercado abre una mañana y decide que el riesgo es más grande de lo que nadie admitió, desencadenando otra ola de ventas. Porque una vez que estás dentro de una cuenta regresiva como esta, los eventos no esperan permiso, se acumulan, aceleran, endurecen. While la parte más aterradora es que la fase 1 ya se está moviendo, no el próximo mes, no el próximo trimestre. Ahora, 11 días hasta el 18 de marzo. While lo que pase después pasa bajo.